Good afternoon to all. So today's topic is EMF equation of a transformer. Topic is EMF equation of a transformer. Any doubts on previous two classes lo ఏమైనా doubts ఉంటే అడగండి అమ్మా. Any doubts? Previous two classes లో ఏమైనా doubts ఉంటే అడగండి. Okay. Heading పెట్టుకోండమ్మా. EMF equation of a transformer. What is heading? EMF equation of a transformer. Before going to this topic, I repeat what we discussed in yesterday class. So in yesterday class, we discussed about principle of working. Principle of working. Transformer principle of working. Okay. So the principle of mutual induction states that when two coils are inductively coupled, when two coils, usually transformer having primary and secondary coils or primary and secondary windings. Okay. The principle of mutual induction states that when two coils are inductively coupled, and if current in one coil is changed uniformly, then an EMF gets induced in the other coil. Point గుర్తుపెట్టుకున్నామా. If current in one coil changed uniformly, then an EMF gets induced in other coil. This EMF can drive a current. This induced EMF drive a current when a closed path is provided to it. Okay. Closed path create చేస్తుంటే ఆ induce an EMF current ని develop చేస్తుంది అంటున్నాడు. Okay. The transformer works on the same principle, that it is mutual induction. When primary winding is excited by an alternating voltage, it circulates an alternating current. This current produces an alternating flux. When primary winding is excited by a alternating voltage, okay, primary winding is excited by alternating voltage, it circulates an alternating current. This current produces an alternating flux, which completes its path through common magnetic core. Okay. So core lo dotted line lo mention chesam chusara, previous class lo dotted line lo mention chesamu. So that it is flux path. Flux travels from primary winding to secondary winding due to current developed in primary winding. Okay. Thus, an alternating flux links with the secondary winding.
సో ప్రైమరీ వైండింగ్ ఏదైతే ఫ్లక్స్ ని డెవలప్ చేస్తుందో సేమ్ ఫ్లక్స్ మన సెకండరీ వైండింగ్ ని లింక్ చేస్తుంది కాబట్టి సెకండరీ వైండింగ్ లో కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి సో సెకండరీ పోర్షన్ లో వైండింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ కండక్టర్స్ ఫ్లక్స్ ని కట్ చేస్తాయి కాబట్టి సెకండరీలో ఈఎంఎఫ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సెకండరీలో ఈఎంఎఫ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. Okay, as a flux alternating according to the Faraday's laws of electromagnetic induction, EMF gets developed in secondary winding. EMF gets developed in secondary winding. If now load is connected to the secondary winding, if now load is connected to secondary winding, this EMF drives a current through it. లోడ్ కనుక సెకండరీ టెర్మినల్స్ కి కనెక్ట్ చేస్తే కరెంట్ అనేది సెకండరీలో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ అదర్వైజ్ ఓన్లీ వోల్టేజ్ విల్ బి దేర్, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి దేర్ at secondary terminals. Okay, now we want to discuss EMF equation of a transformer. Okay, సో ప్రైమరీకి మన ఎక్సైటేషన్ ఇస్తుంటే సెకండరీలో ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుందని ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసాం మనం. ఓకే, ప్రైమరీలో ఇన్పుట్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఆల్టర్నేటింగ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే నథింగ్ బట్ ఎక్సైటేషన్ ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇస్తే సెకండరీలో ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ ఎంత? ఓకేనమ్మా, ఆ ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసమే ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకేనమ్మా, అర్థమైంది కమ్మా? సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పాం. ఓకే, Faraday's laws of electromagnetic induction principle బేస్ చేసుకుని whenever a conductor cuts the flux and EMF is induced in that conductor. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ ని ఒక కండక్టర్ కట్ చేసిందో ఆ కండక్టర్ లో ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది అని మనం డిస్కస్ చేసాం. సెకండరీలో కండక్టర్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ N2 అనే నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ కండక్టర్స్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ లో ఫ్లో అవుతుందో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ కోర్ లో ఫ్లో అయ్యే ఫ్లక్స్ ని ఈ సెకండరీ కండక్టర్స్ కట్ చేయడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అని మాత్రం మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చి ఆ ఈఎంఎఫ్ రేంజ్ ఎంత, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఆ ఈఎంఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది టుడేస్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనమ్మా, సో నిన్న ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది అని మాత్రం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ఈఎంఎఫ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేయాలి. ఐఎంఎఫ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేయాలన్నమాట. సేమ్ అమ్మా. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకున్నమ్మా, మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి 2 వైండింగ్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ వైండింగ్ అండ్ సెకండరీ వైండింగ్. ఓకే, ఈ 2 వైండింగ్స్ లో ఏ వైండింగ్ కి అయితే సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తామో, సోర్స్ ఆర్ ఎగ్జైటేషన్ కనెక్ట్ చేస్తామో అది ప్రైమరీ వైండింగ్ అవుతుంది. ఏ వైండింగ్ కి అయితే మనం లోడ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ వైండింగ్ మనకి సెకండరీ వైండింగ్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ గా అమ్మా? సో ఇప్పుడు వచ్చి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే, ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ నథింగ్ బట్ ఏసీ. ఓకే, ఏసీ వోల్టేజ్ మనం ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ వైండింగ్ కి ఎక్సైటేషన్ ఇస్తున్నాం. ఓకేనమ్మా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ వైండింగ్ కి మనం ఏసీ వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకుంటాం. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ వైండింగ్ కి ఏసీ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఓకే, ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసాం. ఓకే, నథింగ్ బట్ ఆ ప్రైమరీ వైండింగ్ ని ఎగ్జైట్ చేస్తున్నాం, ఆ ప్రైమరీ వైండింగ్ కి ఎగ్జైటేషన్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఏ ఎగ్జైటేషన్ ఇస్తున్నాం? ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్రైమరీ వైండింగ్ కి కనెక్ట్ చేసాం. ఓకే, సో when the primary winding is excited by an alternating voltage V1, V suffix 1 ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాడమ్మా, మీకు పారాగ్రాఫ్ లో మెన్షన్ చేశాడు V1.
when the primary winding is excited by an alternating voltage V1, okay, V1 ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ వైండింగ్ కి ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ V1 అనే ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తామో it circulates an alternating current. It circulates an alternating current. Why? Because కరెంట్ ఎప్పుడు ఫ్లో అవుతుందని చెప్పానమ్మా, ఒక సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలని చెప్పా, అవ్వాలని చెప్పా. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో చూడమ్మా, ఈ పోర్షన్ చూడండి, ఈ పోర్షన్ మొత్తం చూడండి. సో వెన్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ బై అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్. సో ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇది, ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ ని ఐసి ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ద్వారా ఎగ్జైటేషన్ చేశాడు. నెక్స్ట్ ఇట్ సర్క్యులేట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. సో ఈ ఎగ్జైటేషన్ ఏం చేస్తుందంటమ్మా, ఇట్ సర్క్యులేట్స్ an alternating current I1. క్లియర్ అమ్మా? ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ కి ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదంతా క్లోజ్డ్ పాత్ అమ్మా. ఓకేనమ్మా? సో సోర్స్ పాజిటివ్ వైండింగ్ టెర్మినల్స్ అండ్ బ్యాక్ టు సోర్స్ నెగిటివ్. ఓకే, సో దిస్ is totally closed path. Okay, so that's why in primary winding current I1 flows. Okay, okay, it circulates an alternating current. Okay, so current అనేది ఫ్లో అవుతుంది అని చెప్పాడు. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ వైండింగ్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో, కరెంట్ కండక్టర్ లో ఫ్లో అయితే ఫ్లక్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఒక కండక్టర్ లో కరెంట్ ఫ్లో అయితే సరౌండింగ్ ఏరియాలో ఫ్లక్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది చెప్తున్నాడు. ఇట్ సర్క్యులేట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ప్రొడ్యూసింగ్ an alternating flux. The primary winding has n1 number of turns. ప్రైమరీలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ని n1 అనుకుంటున్నాడు. ది ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ పై లింకింగ్ విత్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూసెస్ an EMF in it. అర్థమైందమ్మా? ఎలా ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ పై లింకింగ్ విత్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనమ్మా? ఇది నిన్న మనం డిస్కస్ చేయాల. ఓకేనమ్మా? సో నేను సెకండరీ వైండింగ్ వరకు మాత్రమే చెప్పాను, ప్రైమరీ వైండింగ్ గురించి చెప్పలా. ఓకేనా? చూడమ్మా, సో ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ వైండింగ్ ఎగ్జైటేషన్ ఇస్తే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ప్రైమరీ వైండింగ్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ వైండింగ్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఫ్లక్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ వైండింగ్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఫ్లక్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ ఫ్లక్స్ ప్రైమరీ వైండింగ్ అండ్ సెకండరీ వైండింగ్ ని త్రూ కోర్ ద్వారా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రైమరీ వైండింగ్ అండ్ సెకండరీ వైండింగ్ కి కామన్ గా లింక్ చేసిన ఐరన్ కోర్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందమ్మా, ఫ్లక్స్ పైఎం అనేది సెకండరీ కండక్టర్స్ ని కట్ చేస్తుంది, ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ చేస్తుంది, ఈఎంఎఫ్ E2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే ఫ్లక్స్ కదా, ప్రైమరీ డెవలప్ చేసిన ఫ్లక్సే కదా. ఓకే, ప్రైమరీ వైండింగ్ డెవలప్ చేసిన ఫ్లక్సే కదా. సో ఈ ఫ్లక్సే ఈ కండక్టర్స్ కి లింక్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇట్ సెల్ఫ్ ది ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ పై లింకింగ్ విత్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూసెస్ an EMF. ఓకేనమ్మా? ఇండ్యూసెస్ an EMF. సో ప్రైమరీ వైండింగ్ డెవలప్ చేసిన ఫ్లక్స్ ప్రైమరీ వైండింగ్ తో లింక్ అవుతుంది. సో అక్కడ డెవలప్ అయిన ఈఎంఎఫ్ ని E1 తో మెన్షన్ చేస్తుందమ్మా, E1. క్లియర్ అమ్మా? సో ఏదైతే ఫ్లక్స్ ప్రైమరీ వైండింగ్ డెవలప్ చేసిందో ఆ ఫ్లక్స్ ఆ వైండింగ్ తోనే లింక్ అవుతుంది ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ప్రైమరీ డెవలప్ చేసిన ఫ్లక్స్ ఆ వైండింగ్ తోనే లింక్ అవుతుంది. సో
అప్పుడు డెవలప్ అయిన ఈఎంఎఫ్ ని E1 కింద తీసుకుంటాడు. E1 కింద తీసుకుంటాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 అవుతుందమ్మా. ఏ కండిషన్ ఏ ప్రాబ్లం లో తీసుకున్నా సరే ఆల్వేస్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ప్రైమరీ E1. ఓకే, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ప్రైమరీ E1 అవుతుంది. ఓకేనమ్మా, ఆల్వేస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ నే ఇలా చెప్పాడు అనమాట. ఓకేనమ్మా, కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు. ఓకే, సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సోర్సే E1 అవుతుంది. ఓకే, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో V1 ఉందో అదే మనకి E1 అవుతుంది. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా చెప్పాడు అంటే మనకి ది ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ పై లింకింగ్ విత్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇట్ సెల్ఫ్ ఏదైతే ప్రైమరీ వైండింగ్ డెవలప్ చేసిన ఫ్లక్స్ ఉందో అది ప్రైమరీ వైండింగ్ కండక్టర్స్ ని కట్ చేస్తుంది, దాంట్లో ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఈఎంఎఫ్ ని E1 కింద తీసుకున్నాను అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ the flux links with the secondary winding through the common magnetic core. So it already discussed this point. The flux linking with the secondary winding, so either flux secondary winding link అవుతుందో అది మనకి కోర్ ద్వారా ఫ్లో అయింది అని చెప్తున్నాడు. అది కోర్ ద్వారా ఫ్లో అయింది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ E2 ఇన్ సెకండరీ వైండింగ్. ఓకే, సో ఈ ఫ్లో అయ్యే ఫ్లక్స్, ఈ ఫ్లో అయిన ఫ్లక్స్ సెకండరీ వైండింగ్ లో ఈఎంఎఫ్ ని బిల్డప్ చేస్తుంది. ఆ ఈఎంఎఫ్ E2 కింద మెన్షన్ చేశాడు. ఆ ఈఎంఎఫ్ E2 కింద మెన్షన్ చేశాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మ్యూచువల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. దిస్ ఈజ్ మ్యూచువల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ మీద వరకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్ అవుతుందని మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ టైం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం E1 E2 కి ఎక్స్ప్రెషన్స్ డెరైవ్ చేద్దాం. E1 E2 కి ఎక్స్ప్రెషన్స్ డెరైవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. మనకి ఇన్పుట్ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ డెవలప్ ఎగ్జైటేషన్ కింద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఇస్తే ఇన్పుట్ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తే మనకేమవుతుందని చెప్పామమ్మా. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఆపరేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ మీరు చెప్తాను చూడండి. వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్పుట్ కింద ఇస్తాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఎగ్జైటేషన్ వోల్టేజ్ మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్పుట్ ఇస్తామో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో కరెంట్ I1 డెవలప్ అవుతుంది. కరెంట్ I1 ప్రైమరీ వైండింగ్ లో డెవలప్ అవుతుంది. అమ్మ ఇక్కడ 1 రిప్రజెంట్స్ ప్రైమరీ, 2 రిప్రజెంట్స్ సెకండరీ. ఓకేనా, అది క్లియర్. ఓకే, 1 రిప్రజెంట్స్ ప్రైమరీ టర్మ్స్. ఓకే, 2 రిప్రజెంట్స్ సెకండరీ టర్మ్స్. ఓకేనమ్మా. సో V1 ప్రైమరీకి ఇస్తే I1 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. I1 కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఫ్లో అవుతుందో ఫ్లక్స్ పై అనేది బిల్డప్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లక్స్ కోర్ ద్వారా సెకండరీలోకి ఫ్లో అవుతుంది. సెకండరీలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ని కట్ చేస్తుంది. ఓకే, సెకండరీలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఫ్లక్స్ ని కట్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి సెకండరీలో ఈఎంఎఫ్ E2 బిల్డప్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి సెకండరీలో ఈఎంఎఫ్ E2 బిల్డప్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా, క్లియరా? ఫస్ట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం, ప్రైమరీలో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ప్రైమరీలో కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఫ్లో అవుతుందో ఫ్లక్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లక్స్ కోర్ ద్వారా ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ కోర్ ద్వారా ఫ్లో అయిన ఫ్లక్స్ అనేది సెకండరీలో ఉన్న కండక్టర్స్ ని కట్ చేస్తుంది. అప్పుడు సెకండరీలో ఉన్న కండక్టర్స్ ఈఎంఎఫ్ ని ఇండ్యూస్ చేస్తాయి. ఈఎంఎఫ్ అనేది సెకండరీలో డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆపరేషన్. ఓకేనమ్మా, సింపుల్ గా ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ లో ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చాం, V1 ఆల్టర్నేటివ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫ్లక్స్ పై డెవలప్ అవుతుంది కదమ్మా. ఫ్లక్స్ పై డెవలప్ అవుతుంది కదా, సో అది ఏ నేచర్ లో ఉంటుంది? ఆల్టర్నేటింగ్ ఇన్ నేచర్. అది ఆల్టర్నేటింగ్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఫ్లక్స్ కోర్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఈ కోర్ సెకండరీ
నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. ఆ కండక్టర్స్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్లక్స్ ని కండక్టర్స్ కట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇన్ సెకండ్ వైండింగ్ లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాని యొక్క వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, వేవ్ షేప్ సైన్సోయిడల్. ఓకే, ఎందుకని మనకి సేమ్ ఫ్లక్స్ మనకి సెకండరీ కండక్టర్స్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి సేమ్ ఫ్లక్స్ మనకి సెకండరీ కండక్టర్స్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫ్లక్స్ యొక్క వేవ్ షేప్ ఏదైతే ఉందో ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ కూడా సేమ్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ ఏ ఇన్పుట్ ని తీసుకుంది, సైన్సోయిడల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకొని సైన్సోయిడల్ ఇన్ నేచర్ లో ఫ్లక్స్ బిల్డప్ అయింది. సేమ్ ఫ్లక్స్ కోర్ ద్వారా సెకండరీ కండక్టర్స్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి సెకండరీ వైండింగ్ లో ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ కూడా మనకి ఆల్టర్నేటింగ్ ఇన్ నేచర్ సైన్స్ ప్యూర్ సైన్సోయిడల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ప్యూర్ సైన్సోయిడల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా, సో ఇది ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చెక్ చేసాం. టీ ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ టీ కూడా నిన్న చెక్ చేసాం. ఎందుకు వితౌట్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని మెన్షన్ చేసేదాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా అదే సేమ్. ఇన్పుట్ ఏసీ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఎగ్జైటేషన్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్యూర్ సైన్సోయిడల్ నేచర్ ఉన్న ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ ఇన్పుట్ కింద ఇస్తామో ఫ్లక్స్ విల్ ఆల్సో ఫాలో ద సేమ్ షేప్. ఓకే, ఫ్లక్స్ ఏదైతే ప్రైమరీ వైండింగ్ లో బిల్డప్ అయిన ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో సో అదే సేమ్ షేప్ ని ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఏదైతే సైన్సోయిడల్ ఇన్ నేచర్ లో ఇచ్చానో డెవలప్ అయిన ఫ్లక్స్ పై కూడా నాకు సేమ్ షేప్ లో ఉంటుంది, సేమ్ ఇన్ ఆల్టర్నేటింగ్ నేచర్. ఓకే, క్లియర్ గా అమ్మా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ కి వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసాడమ్మా, ఫ్లక్స్ కి వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేశాడు. ఓకే, ఇన్పుట్ కి మెన్షన్ చేయలేదమ్మా, ఇన్పుట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. 1 2 3 అని చెప్పి డ్రా చేయమని చెప్పా నిన్న క్లాస్ లో. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? నిన్న ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, ప్రైమరీ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, సెకండరీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అని చెప్పి డ్రా చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ వోల్టేజ్ కి వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేయలేదు, ఫ్లక్స్ కి డ్రా చేసాడమ్మా, ఓన్లీ ఫ్లక్స్ కి డ్రా చేసాడు. ఓకేనా, సో ఫ్లక్స్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఏసీ ఎగ్జైటేషన్ ఇస్తే కరెంట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ కరెంట్ బేస్ చేసుకొని ప్రైమరీలో ఫ్లక్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ కరెంట్ ని యూజ్ చేసుకుని ఆ సోర్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ఫ్లక్స్ బిల్డప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్పుట్ సోర్స్ ఏ షేప్ లో ఉంటే అదే షేప్ లో మనకి ఫ్లక్స్ ఉంటుంది. అందుకనే ఇక్కడ సైన్సోయిడల్, ప్యూర్ సైన్సోయిడల్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేశాడు. క్లియర్ గా అమ్మా? ప్యూర్ సైన్సోయిడల్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేశాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో టైం తీసుకుంటాడమ్మా, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో టైం తీసుకుంటాడు, వై యాక్సిస్ లో ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటాడు. ఓకే, ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ టైం రిఫరెన్స్ కింద తీసుకుంటాడు, ఇన్ వై యాక్సిస్ ఫ్లక్స్ ని రిఫరెన్స్ కింద తీసుకుంటాడు. ఓకే, ఫ్లక్స్. ఓకే, ఫ్లక్స్. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, సో సైన్సోయిడల్ వేవ్ ఫామ్. ఓకే, ఇనిషియల్లీ 0 తో స్టార్ట్ అవుతుంది, స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మాక్సిమం రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ అగైన్ డిక్రీజ్ అయ్యి 0కు రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, 0 తో స్టార్ట్ అయ్యి 0 తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో పై అనే టైం పీరియడ్ దగ్గర పై అనే టైం పీరియడ్ అంటే 180 డిగ్రీస్. ఓకే, పై అనే టైం పీరియడ్ దగ్గర 0కు రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా పాజిటివ్ ఫామ్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెగిటివ్ కి రీచ్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, నెగిటివ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, 180 దగ్గర ఎప్పుడైతే 0 అయిందో నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి నెగిటివ్ లో వేవ్ ఫామ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మాక్సిమం కి రీచ్ అవుతుంది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయ్యి 2πకి 0 అయిపోతుంది, 2πకి 0 అయిపోతుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఇన్ నెగిటివ్ ఫామ్. ఓకే,
నెగిటివ్ ఫామ్. సో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ఓకే, సో ఈ టోటల్ మొత్తాన్ని కూడా సైకిల్ అంటాం. ఓకే, వన్ కంప్లీట్ సైకిల్. ఓకే, వన్ కంప్లీట్ సైకిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్ మెన్షన్ చేసాడమ్మా ఇక్కడ. సో 0 to 2π వరకు టైం పీరియడ్ టీ ఉంటుంది. ఓకే, 0 to 2π వరకు టైం పీరియడ్ టీ ఉంటుంది. ఓకే, ఓన్లీ టీ. నెక్స్ట్ 2π వరకు టీ అనే టైం పీరియడ్ ఉంటే పైకి ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1/t/2. ఓకే, t/2. టీలో హాఫ్. ఓకే, టీలో హాఫ్. సో 1/2 ఇంటూ టీ. ఓకే, 1/2 ఇంటూ టైం పీరియడ్ టీ. సో ఇది ఎక్కడమ్మా? పై అనే టైం పీరియడ్ దగ్గర. ఓకేనమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, మాక్సిమం దగ్గర తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ కంప్లీట్ సైకిల్ టోటల్ టైం పీరియడ్ టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ హాఫ్ t/2. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చి 1/4. ఓకే, 1/4 ఎందుకు తీసుకున్నాం సార్ అనుకోవచ్చు. 1/4 ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే మనకి మాక్సిమం ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది? పైఎం మాక్సిమం పాయింట్ కి ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది అంటే 1/4 ఆఫ్ ది సైకిల్. ఓకే, 1/4 ఆఫ్ ది వేవ్ ఫామ్. క్లియర్ అమ్మా? 1/4 ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్. ఓకే, క్లియరా? సో మనకి ఈ 1/4 లోనే ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఆ టైం పీరియడ్ దగ్గర మనకి ఫ్లక్స్ వాల్యూ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకే, ఈ టైం పీరియడ్ దగ్గర మనకి ఫ్లక్స్ వాల్యూ మాక్సిమం ఉంటుంది. సో అందుకనే ఈ 1/4 ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకేనా? క్లియర్ అమ్మా? 1/4 ని అందుకని కన్సిడర్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు టేక్ 1/4. ఓకే, మనకి మాక్సిమం కి రీచ్ అయింది కాబట్టి ఆ మాక్సిమం పాయింట్ దగ్గర ఎంత టైం ఏ టైంలో మనకి మాక్సిమం కి రీచ్ అయిందో తీసుకున్నాం. ఆ టైం ఎంత అంటే 1/4. ఓకేనమ్మా? సో జనరల్ గా మనకి తెలిసింది ఫార్ములా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. ఫ్రీక్వెన్సీ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t. ఓకే, సో ఇప్పుడు T లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్, f రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ తీసుకెళ్తే ఇది T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. ఓకే, సో కంప్లీట్ సైకిల్ కి T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f ఉంటుంది. హాఫ్ కి ఏమవుతుంది? T/2 అంటే 1/2f. ఓకే, 1/4 అంటే T/4. ఓకే, T/4 అంటే 4f. ఓకేనమ్మా, 4f. ఓకే, సో అదే మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ. వాడు మెన్షన్ చేసింది 4f, 1/2f అండ్ 1/f. ఓకే, టైం పీరియడ్ ని ఫ్రీక్వెన్సీలో మెన్షన్ చేశాడు. ఓకే, సో మీరు నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా టైం అన్న మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, T/2 అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, T/4 అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. సో 1/4 కాబట్టి 1/4f రాసుకుంటాం. ఓకే, 1/4 సైకిల్ అని చెప్పి అలా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో మీరు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది ఫాలో అవ్వండి అమ్మా. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? సో ఫస్ట్ మనం ఫ్లక్స్ కి వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసాం. ఆ ఫ్లక్స్ వేవ్ ఫామ్ ఇన్ సైన్సాయిడల్, ప్యూర్ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసాం. ఫ్లక్స్ కి ప్యూర్ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసాం. ఎందుకని డ్రా చేసాము అంటే ఇన్పుట్ ప్యూర్ సైన్సాయిడల్ కాబట్టి ఫ్లక్స్ ఏదైతే డెవలప్ అవుతుందో అది కూడా ప్యూర్ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాము అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో టైం తీసుకున్నాము, వై యాక్సిస్ లో ఫ్లక్స్ పై తీసుకున్నాము. ఓకే,
సో ఫ్లక్స్ పై తీసుకొని సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసాం. సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసాం. టైం పీరియడ్ 0 to 2π మాత్రమే తీసుకున్నాము. టైం పీరియడ్ 0 to 2π మాత్రమే తీసుకున్నాము. ఓకే, సో 1 కంప్లీట్ సైకిల్ అవ్వడానికి 2π టైం తీసుకుంటుంది, 360 degrees. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? 2π టైం పీరియడ్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 0 to 2π వరకు టైం పీరియడ్ t అవుతుంది. t అంటే 1/f. ఓకే, నెక్స్ట్ పై అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఫామ్. ఓకే, సో t/2 దాన్ని 1/2f కింద రాసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 1/4 ఆఫ్ ది ఈ వేవ్ ఫామ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు. ఎందుకు 1/4 ఆఫ్ ది వేవ్ ఫామ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాము అంటే మనకి ఫ్లక్స్ 0 తో స్టార్ట్ అయ్యి మాక్సిమం 1/4 ఆఫ్ ది వేవ్ ఫామ్ దగ్గర రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, మాక్సిమం ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది ఫ్లక్స్ అంటే 1/4 ఆఫ్ ది వేవ్ ఫామ్ దగ్గర మనకు మాక్సిమం రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఆ టైం పీరియడ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో అది ఎంత అంటే t/4. సో దాన్ని మనం ఎలా రాసుకుంటామంటే 1/4f కింద మెన్షన్ చేసుకున్నాం. ఓకేనమ్మా, క్లియరా? ఓకే, సో దాన్ని మీరు ఎలా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, 360 degrees మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 270 దగ్గర మాక్సిమం ఉంటుంది, 180 degrees 0కి రీచ్ అవుతుంది, మళ్ళీ 90 దగ్గర మాక్సిమం, 0 దగ్గర 0. ఓకే, సో ఇలా కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పై 2π కింద మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా 180 degrees 360 degrees కింద అయినా సరే మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరల్ గా సైన్సాయిడల్ క్వాంటిటీ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చాం కాబట్టి దానికి ఫార్ములా వచ్చి ఫ్లక్స్ కి ఫార్ములా. ఓకే, సైన్సాయిడల్ కాబట్టి ఫ్లక్స్ కి పైకి ఫార్ములా πm ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ, πm ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకేనమ్మా, πm ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకే, సో ఇక్కడ πm అంటే మాక్సిమం వాల్యూ అమ్మా. ఓకే, πm అంటే మాక్సిమం వాల్యూ. క్లియర్ అమ్మా? పై ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఇన్ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ లో మనకి ఫ్లక్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఫ్లక్స్ π ఈజ్ ఈక్వల్ టు πm sin ఒమేగా టీ. క్లియరా? πm ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకే, హియర్ πm represents maximum flux value. πm represents maximum flux value. Okay, next sin omega t. Next sin omega t, sin of omega t. Okay, so తీసుకుంది సైన్సాయిడల్ కాబట్టి సైన్ అండ్ ఒమేగా టీ అంటే టైం అమ్మా. ఒమేగా టీ అంటే టైం వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, సపోజ్ 10 అయితే సైన్ ఆఫ్ 10 degrees. ఓకే, అది 30 అయితే సైన్ ఆఫ్ 30. ఓకే, లేదా సైన్ ఆఫ్ 90. ఓకే, సో ఎక్కడ మాక్సిమం వస్తుందమ్మా? ఎక్కడ మాక్సిమం వస్తుంది? సైన్ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి 90 degrees దగ్గర మాక్సిమం వస్తుంది మనకి. సైన్ 90 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1. వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకే, సైన్ 90 దగ్గర మనకి మాక్సిమం వస్తుంది, అప్పుడు వాల్యూ 1. ఓకే, సో అప్పుడు ఫ్లక్స్ π ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? πm. ఓకే, సో 90 degrees అంటే ఇది. ఓకే, 90 degrees, 180 degrees అండ్ 360 degrees. ఓకే, సో 90 degrees దగ్గర మాక్సిమం వస్తుంది కాబట్టి π ఈజ్ ఈక్వల్ πm అయింది. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నారు. ఓకే, సో అదొక జస్ట్ ప్రూఫ్ కింద చెప్పాను అంతే. ఓకే అమ్మ, వేవ్ ఫామ్ క్లియర్ గా అమ్మా? సో మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ, నెగిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, పాజిటివ్ లో మాక్సిమం ఫ్లక్స్ πm, పాజిటివ్ లో మాక్సిమం ఫ్లక్స్ πm, నెగిటివ్ లో -πm. ఓకే, పాజిటివ్ వాల్యూ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ రెండు ఉంటాయి. పాజిటివ్ ఫ్లక్స్ πm, నెగిటివ్ ఫ్లక్స్ πm. ఓకేనమ్మా, ఇది వేవ్ ఫామ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఇచ్చాడు వాడు. సో π అంటే ఫ్లక్స్, π అంటే ఫ్లక్స్, πm అంటే మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్, n1 represents number of primary winding turns. Okay, n1 represents number of primary winding turns.
N2 represents number of secondary winding turns. Okay, so primary లో ఉన్న number of turns ని N1 కింద, secondary లో ఉన్న number of turns ని N2 కింద మెన్షన్ చేశాడు. నెక్స్ట్ F supply frequency. F supply frequency. ఓకే, E1 అమ్మ ఇవి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, E1 అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ప్రైమరీ, E2 అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ సెకండరీ. ఓకేనా, సో ఇవే మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది. ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది, ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పాను. ఓకే, సో E1 అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ప్రైమరీ, E2 అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ సెకండరీ. ఓకే, సో ఇవే వర్డ్స్ యూజ్ చేసాం. ఓకే, బట్ జనరల్లీ వెన్ కమింగ్ టు ప్రాక్టికల్ కండిషన్స్, ఓకే, సో E1 ని ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ లో మెన్షన్ చేస్తామమ్మా. E1 E2s ని ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ తో మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే ఆల్రెడీ సెకండ్ యూనిట్ లో డిస్కస్ చేసే ఉంటారు మీరు. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్, ఓకే, రూట్ మీన్ స్క్వేర్. ఓకే, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ కింద మనం డినోట్ చేసుకుంటాం. ఇన్ ప్రాక్టికల్ కండిషన్ టు ద ట్యూబెల్స్ మన ఇన్పుట్ లో ఈ హౌసెస్ కి ఇన్పుట్ వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? రూట్ మీన్ స్క్వేర్ లో మెన్షన్ చేసిన వోల్టేజ్ రేటింగ్. ఓకే, మీరు యూస్ చేసే హోమ్ అప్లయన్సెస్ మీద ఉన్న రేటింగ్స్ ఈజ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్. ఓకే, సో మనం కూడా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ తోనే మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ E1 E2s ని ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ తోనే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? E1 E2s ని ఆర్ఎంఎస్ లో చూపించాలి. ఎందుకు ఆర్ఎంఎస్ లో చూపించాలంటే వీఆర్ జనరల్లీ ప్రాక్టికల్ గా డిస్కషన్ చేయాలంటే మనం ఆర్ఎంఎస్ లోనే డిజైన్ చేస్తాం. ఏ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏది తీసుకున్నా సరే మనం ఆర్ఎంఎస్ లోనే డిజైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఆర్ఎంఎస్ లో డిరైవ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు E1 RMS value of primary induced EMF. Okay, next E2 RMS value of secondary induced EMF. Okay, clear amma? అమ్మా ఈ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసుకోండి. డ్రా చేశారమ్మా? వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసుకోండి. వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేసుకొని ఈ కింద డెఫినేషన్స్ రాసుకున్నామా. పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, పై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫాస్ట్ గా రాసుకున్నామా. వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేయండి. నెక్స్ట్ ఇవి రాయండి. ఓకే, టర్మ్స్ పై, పై ఎం, N1 N2 F E1 E2 ఇవి రాసుకోండి. ఓకేనమ్మా.
అమ్మా ఫినిష్ అమ్మా రాజేస్తారా? Yes, sir. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సెకండ్ లా చెప్పండి అమ్మా. ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లో సెకండ్ లా చదవండి అమ్మా. ఎనీ వన్. ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్స్ లో సెకండ్ లా. The magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of flux linkages. Very good అమ్మా. ఓకే, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of flux linkages. Okay, magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of flux linkages. Okay nama, magnitude of induced EMF. Okay, so dani EMF E1 అనుకోండి. ఓకే, EMF E1 కానీ లేదా E అనుకోండి. ఓకే, the magnitude of induced EMF E is equal to the rate of change of flux linkages. Rate of change of flux. Rate of change of flux. Okay, with respect to time మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామమ్మా. క్లియర్ అమ్మా? with respect to time, rate of change of మనం with respect to time తో మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అంతేగమ్మా, d by dt రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ని d by dt తో మెన్షన్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ కాబట్టి d by dt. క్లియర్ అమ్మా? క్లియర్? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఆ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ని యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్, ఓకే, యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ఫారడేస్ సెకండ్ లా ఏదైతే ఉందో, ది magnitude ఆఫ్ induced EMF ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ ఉందో, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎక్స్ప్రెషన్ స్టార్ట్ చేస్తామమ్మా. ఓకే, సో ఆ magnitude ఆఫ్ induced EMF ని యావరేజ్ EMF పర్ సింగిల్ టర్న్ ఒక టర్న్ కంటే మనకి కోర్ ఉంటుంది కదమ్మా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఉంటుంది కదా, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ లో సింగిల్ టర్న్ కి, ఓకే, సింగిల్ టర్న్ కి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాం. సింగిల్ టర్న్ ఒక్క టర్న్ కి ఫస్ట్ రాస్తాం, తర్వాత n1 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. ఓకే, ఒక టర్న్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేసి n1 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసినట్టే మనకి. ఓకే, సో అందుకనే ఒక సింగిల్ టర్న్ కి కనుక్కుంటాం ఫస్ట్, నెక్స్ట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని n1 తో మల్టిప్లై చేసేస్తాం. ఓకే, క్లియర్ గా అమ్మా? ఫస్ట్ ఒక సింగిల్ టర్న్ కి కనుక్కుంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజీ, అందుకని సింగిల్ టర్న్ కి కనుక్కుంటాము, వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని n1 తో మల్టిప్లై చేసేస్తాం. ఓకే, సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అమ్మా చూడండి, ఫ్రమ్ ఫారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, ద వోల్టేజ్ EMF induced in each turn, the voltage EMF induced in each turn గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, in each turn is proportional to the average rate of change of flux. Okay, so EMF అనేది EMF induced in single turn is proportional to the average rate of change of flux కింద తీసుకున్నాడు. ఓకేనమ్మా? సో దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ కింద ఎలా రాశాడు అంటే, యావరేజ్ EMF పర్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. ఓకే, యావరేజ్ EMF పర్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కింద తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో దాన్ని యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ని d/dt కింద మెన్షన్ చేశాడు. ఓకే, యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ని d/dt కింద మెన్షన్ చేశాడు. ఓకేనమ్మా?
క్లియరా? ఓకే, నెక్స్ట్ డి పై బై డిటి, డి పై బై డిటి. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా డెరైవ్ చేస్తాము అంటే డి పై బై డిటిని డెరైవ్ చేయాలమ్మా. ఓకే, సో డి పై చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్, చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, డిటి కాన్స్టెంట్ అమ్మా, డిటి కాన్స్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. డి పై ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చూడాలి, డి పై ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చూడాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చూస్తాము అంటే వేవ్ ఫామ్ చూడండమ్మా, వేవ్ ఫామ్ చూడండి. మనకి మాక్సిమం పాయింట్ ఇది, మినిమం పాయింట్ ఇది. ఓకే, సో మాక్సిమం 90 degrees దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, మినిమం 0 దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, 0 దగ్గర ఫ్లక్స్ పై వాల్యూ ఎంత, పై 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంత, 0. ఓకే, వెరీ గుడ్. పై 0 దగ్గర 0. నెక్స్ట్ పై మాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుందమ్మా మనకి 90 degrees, 90 degrees ఆర్ 1/4 సైకిల్ దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, సో వాల్యూ ఎంత అమ్మా, sin 90. ఓకే అమ్మా, అంటే ఇది కాదమ్మా నేను అడిగేది, ఈ టర్మ్ కాదమ్మా. ఓకే, ఓకే వెరీ గుడ్. సైన్ 90 అన్నారు, 1 అన్నారు. ఓకే, ఇద్దరు కరెక్టే. ఇప్పుడు పైలో మెన్షన్ చేయండి అమ్మా ఆ వాల్యూ, పైలో మెన్షన్ చేసి చెప్పండి. పైకి ఇది, పైకి ఫార్ములా ఏంటి, పై ఎం ఇంటూ సైన్ 90. ఓకే, సైన్ 90, సైన్ 90 అంటే ఎంత అన్నారు, 1 అన్నారు, 1. ఇప్పుడు పై వాల్యూ ఎంత చెప్పండి అమ్మా, పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4. ఇదమ్మా, ఇదేనమ్మా, pi equal to pi m. అంతేనమ్మా. Yes. ఓకే, మీరు ఏదైతే 90 degrees అన్నారో అది కరెక్టే, సైన్ 1 అని ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో అది కరెక్టే. ఓకే, సో దాన్ని ఈ పై ఎక్స్ప్రెషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ వస్తుంది, పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఎం. వెరీ గుడ్, పై ఎం, అంతేకమ్మా. Yes. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి, 0 ఒకటి, పై ఎం ఒకటి. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అమ్మా. ఓకే, సో మాక్సిమం నుంచి మినిమం కి తీసుకుంటాం. ఓకే, మాక్సిమం టు మినిమం. ఓకే, సో హైయెస్ట్ వాల్యూ టు లోయెస్ట్ వాల్యూ, పై ఎం మైనస్ 0. క్లియర్ అమ్మా, క్లియర్ అమ్మా. Yes, sir. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ డి పైన ఎలా మెన్షన్ చేసాము అంటే పై ఎం Maximum minus minimum. మైనస్ 0. ఓకే, క్లియర్ గా. నెక్స్ట్ డిటి చూద్దాం, డిటి. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, మనం ఎంత టైం పీరియడ్ లో తీసుకున్నామమ్మా వాల్యూస్ ని, 2 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం, పై 0 degrees, పై 90 degrees. ఓకే, రేంజ్ ఎంతమ్మా చెప్తున్నాను చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నా. ఓకే, రేంజ్ ఎంత, 1/4f. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందమ్మా. Yes, sir. మనం ఫస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నాము, 0తో మినిమం ఉంది, 90 degrees దగ్గర మాక్సిమం ఉంది. సో చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ మాక్సిమం టు మినిమం తీసుకున్నాము, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ మనం ఏ డ్యూరేషన్ లో తీసుకున్నాము, ఏ డ్యూరేషన్ లో వాల్యూస్ తీసుకున్నాము అంటే 0 నుంచి 1/4 అంటే 90 degrees, 90 degrees. ఓకే, అంటే ఎంతమ్మా వాల్యూ, టీతో మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం కదా, టైం పీరియడ్ కదా, డిటి కదా, సో టైమ్ లో మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4f తీసుకుంటాం. క్లియర్ అమ్మా, 1/4f తీసుకుంటాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు తెలుస్తుందమ్మా. ఓకే, చూడమ్మా, కన్సిడర్ ది 1/4th cycle of the flux. ఓకే, సో 1/4th ఆఫ్ ది సైకిల్ తీసుకున్నాడు. ఎందుకు తీసుకున్నాడు అంటే మనకి 0 to మాక్సిమం వరకు అక్కడే రీచ్ అవుతుంది, అది తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఆ పోర్షన్ ఒకటి కన్సిడర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో అదొకటే తీసుకున్నాం అన్నాడు. కంప్లీట్ సైకిల్ గెట్స్ completed in 1f seconds. ఓకే, అంటే
టీ అనే టైం పీరియడ్ లో 1 సైకిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. అదే 1/4 టైం పీరియడ్ తీసుకుంటే 1/4 టైం పీరియడ్ లో ఫ్లక్స్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అన్నాడు. ఫ్లక్స్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అంటే 0 to πm వరకు చేంజ్ అవుతుంది అన్నాడు. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం. పై 0 degrees ఒకటి, పై 90 degrees ఒకటి డిరైవ్ చేసాం. ఓకే, సో అదే చెప్తున్నాడు. 0 to πm వరకు మాక్సిమం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. 0 దగ్గర నుంచి మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ వరకు మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్లక్స్ అని చెప్పాడు. ఏ టైం పీరియడ్ లో అమ్మా? ఏ టైం పీరియడ్ లో? 1/4 పీరియడ్ లో. 1/4 పీరియడ్ లో ఫ్లక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఎంత అంటే 0 to మాక్సిమం ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ πm వరకు చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. ఓకే, సో దాన్నే ఎక్స్ప్రెషన్ కింద మెన్షన్ చేశాడు. ఓకే, dπ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్, πm -0, πm -0, dπ ని πm -0 కింద మెన్షన్ చేశాడు. నెక్స్ట్ dt ని టైం పీరియడ్ 1/4f కింద తీసుకున్నాడు. dt ని 1/4f కింద తీసుకున్నాడు. అర్థమైందమ్మా? dπ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్, తీసుకుంటాం. dt అంటే ఎంత డ్యూరేషన్, యాక్సిస్ లో ఎంత డ్యూరేషన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, మాక్సిమం వాల్యూ. ఓకే, ఈ డ్యూరేషన్ తీసుకుంటాం, ఈ డ్యూరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనమ్మా? సో దట్ ఈస్ 1/4f. ఓకే, క్లియర్ గా అమ్మా? సో ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేస్తే πm -0 డివైడెడ్ బై 1/4f. ఓకే, సో 0 కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. 0 కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుందమ్మా? πm by 1/4f. ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ 1/4f కింద ఉంది కాబట్టి ఇది న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ గా 4f into πm, 4f into πm అవుతుంది. ఓకే, సో డినామినేటర్ లో ఉన్న 4f ఏమైపోతుంది? 1/4f అనేది మనకి 4f కింద న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో πm ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ లో ఉంది కాబట్టి πm into 4f కింద మల్టిప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసామమ్మా? యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్. క్లియర్ అమ్మా? యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4f πm వెబర్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, వెబర్స్ పర్ సెకండ్స్ ఆర్ వోల్ట్స్. ఓకే, వెబర్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ వోల్ట్స్ కింద మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ అమ్మా? కింద రాసి చూడమ్మా. యావరేజ్ దేర్ఫోర్ యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4f πm. క్లియర్ అమ్మా? క్లియర్ గా అమ్మా ఇక్కడ వరకు? సో మనం ఫస్ట్ డిరైవ్ చేసింది యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్. సింగిల్ టర్న్ కి యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఫార్ములా ఏంటి? 4f πm వోల్ట్స్. ఓకే, ఓకేనమ్మా? సో ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సెకండ్ యూనిట్ లో ఆల్రెడీ మీరు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్, యావరేజ్ వాల్యూస్, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ డిరైవ్ చేశారు. సెకండ్ యూనిట్ లో ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటమ్మా? సెకండ్ యూనిట్ లో ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇది ఫార్ములా. ఓకే, ఇన్ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.11 వాల్యూ అమ్మా డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఇన్ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ కి ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ మీరు డెరైవ్ చేస్తే ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ వేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూ 1.11 ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ సెకండ్ యూనిట్ లో డిస్కస్ చేసే ఉంటారు. ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఉంటాయి దానికి డెరైవ్ చేయడానికి. ఓకేనమ్మా? సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ కి అమ్మా. ఓకే,
సెకండ్ యూనిట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సైన్సోయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదమ్మా టాపిక్. సో దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ. సో మనం సైన్సోయిడల్ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ కి, సైన్సోయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ కి ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1.11. వేరే దానికి కాదమ్మా, సైన్సోయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ కి ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 1.11. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 1.11. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ తెలుసు 1.11. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యావరేజ్ వాల్యూ తెలుసు మనకి. ఓకేనమ్మా, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ తెలీదు, యావరేజ్ వాల్యూ తెలుసు, అండ్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా తెలుసు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ యావరేజ్ వాల్యూ తెలుసు, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ తెలుసు. ఓకే, యావరేజ్ వాల్యూ తెలుసు అండ్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ తెలుసు. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూకి ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూకి ఫార్ములా ఏమవుతుంది, జనరల్ గా ఆర్ఎంఎస్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఈజ్ Form ఈక్వల్ టు, factor into average value. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ కావాలి కాబట్టి 1.11 ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ యావరేజ్ తో మల్టిప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ యావరేజ్ వాల్యూతో మల్టిప్లై అవుతే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఓకే, సో నౌ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్ అంటే సింగిల్ టర్న్ కి అమ్మా ఇక్కడ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేది. ఓకే, RMS value of induced EMF per turn is equal to, so 1.11 form factor into average value. Okay, 1.11 into average value. So average value is what, 4f pi m. Okay, 4f pi m. In this expression, f and pi m is constants. 4 value. Okay, 4 into 1.11 value is 4.44 f pi m. ఓకే, ఫైనల్ గా మనకు వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదమ్మా. ఓకే, 4.44 f pi m. ఓకేనమ్మా, సో ఇది నేను ప్రైమరీ సైడ్ డెరైవ్ చేసానా, సెకండరీ సైడ్ డెరైవ్ చేసానా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది చెప్పలా. ఓకే, ఓన్లీ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్. ఓకే, ఒక సింగిల్ టర్న్ కి ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఇండ్యూస్ అవుతుందో డెరైవ్ చేసా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. ఓకే, అది ప్రైమరీ సైడా సెకండరీ సైడా అనేది నేను ఇంకా చెప్పలేదు, మెన్షన్ చేయలేదు. క్లియర్ అమ్మా? ఓకే, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ పర్ టర్న్ ఈజ్ 4.44 f pi m. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దామమ్మా, ఇప్పుడు ప్రైమరీ సైడ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత, సెకండరీ సైడ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత చూద్దాం. ఓకే, నౌ సో ప్రైమరీ సైడ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ప్రైమరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ప్రైమరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం సింగిల్ టర్న్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేసామమ్మా. సింగిల్ టర్న్ కి అంటే ఒక సింగిల్ టర్న్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేసాం. ఓకే, సో ప్రైమరీలో ఎంత ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అయిందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ప్రైమరీలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటితో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది కదమ్మా. ఓకే, నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఒక సింగిల్ టర్న్ కి డెరైవ్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ప్రైమరీలో ఎంత ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అయిందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఓకే, ఎంత ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అయిందో తెలుసుకోవాలనుకున్నా. నాకు ప్రైమరీలో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తెలుసు, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తెలుసు, n1 అనే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఈఎంఎఫ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు. ఓకే, ఒక సింగిల్ టర్న్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని n1 తో మల్టిప్లై చేస్తే ప్రైమరీలో ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ E1 వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? ఒక సింగిల్ టర్న్ కి ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ తెలుసు. ఓకే, సో ఆ ఒక సింగిల్ టర్న్ కి వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని ప్రైమరీలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ప్రైమరీలో ఇండ్యూస్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. ఓకే, కొన్ని చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమరీ టర్న్స్, hence the RMS value of induced EMF of primary denoted as E1. ఓకే, సో ప్రైమరీలో ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ ని E1 తో మెన్షన్ చేసుకుంటాము. ఓకే, సో RMS value of induced EMF in primary E1 is equal to ఆ వచ్చిన
సింగిల్ టర్న్ కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఫర్ సింగిల్ టర్న్ ఏదైతే డిరైవ్ చేసామో సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని n1 తో మల్టిప్లై చేశాడు. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని n1 తో మల్టిప్లై చేశాడు. అంతేకమ్మా ఇది n1 4.44 f/m, ఇది యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, సింపుల్ కదా. నాకు ప్రైమరీలో ఎంత ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయిందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.4 f/m ని n1 తో మల్టిప్లై చేస్తా. సింపుల్, n1 తో మల్టిప్లై చేస్తా. E1 కావాలంటే n1 తో మల్టిప్లై చేస్తా ఎక్స్ప్రెషన్ ని. క్లియర్? సో అప్పుడు నాకు E1 RMS value of RMS value of induced EMF in primary E1 is equal to 4.44 f/m into n1. Okay. Similarly E2 RMS value of induced EMF in secondary E2 is equal to 4.44 f/m into n2. n2 తో మల్టిప్లై చేస్తే సెకండరీలో ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. n1 తో మల్టిప్లై చేస్తే ప్రైమరీలో ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్ గా అమ్మా? సో ఇది మనకి EMF ఈక్వేషన్. సో వాటిని ఇండివిజువల్ గా రాసాడు. ఓకే, సో మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోండి అమ్మా ఇక్కడి నుంచి రాసుకోండి. ఓ పని చేయండి, నోట్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోండి చెప్తాను. E1 E2 రాసుకోండి, కొంచెం గ్యాప్ వదులుకోండి. నేను ఇది ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకు. ఆల్రెడీ మెటీరియల్ లో ఉంది కదమ్మా, నిన్న స్టడీ ఏ సెక్షన్ గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. సో ఇది మెటీరియల్ లో ఉంది. కావాలంటే నేను టుడే కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను గ్రూప్ లో. సో రాసుకోండి. ప్రెసెంట్ అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసుకోండి అమ్మా. E1 E2 రాసుకోండి. మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా. ఓకే, E1 E2 కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోండి. E1 E2.
Ma, finish na? Yes, sir. Okay, ma. Thank you. మా ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకుంటారా? చెప్తాను, డిక్టేట్ చేస్తాను. ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకున్నామా? A single phase అమ్మ నోట్ చేసుకుంటున్నారా? Yes, sir. ఓకే అమ్మా. కామా సింగిల్ ఫేస్ కామా 50 హెడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. A single phase comma 50 హెడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ a single phase comma 50 హెడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ has 80 turns. Has 80 turns. Okay. Single phase 50 hedges transformer has 80 turns. 80 turns. On the primary winding. On the primary winding. On the primary winding. On the primary winding. And it is repeat చేస్తాను. A single phase 50 హెడ్జెస్ transformer has 80 turns on the primary winding and 400 turns on the secondary winding. Okay, 400 turns on the secondary winding. Okay, primary వచ్చి 80 turns అమ్మా. Secondary N2 is 400 turns. Okay, clear అమ్మా? Okay, next comma the net cross sectional area. Net cross sectional area of the core. Net cross sectional area of the core is 200 centimeter square. 200 centimeter square. Full stop. Okay, 200 centimeter square. If the primary winding is connected to a 240 volts. Okay, repeat చేస్తున్నాను. If the primary winding is connected to a 240 volts, 50 hertz supply. 50 hertz
supply, full stop. Determine first one, the EMF induced in the secondary winding, okay nama. First one, the EMF induced in the secondary winding, okay. వస్తున్నారా? the maximum value of the flux density, okay. The maximum value of flux density, okay. Flux density in the core, okay. First one, the EMF induced in the secondary winding. First one. Second one, the maximum value of the flux density in the core. The maximum value of the flux density. Clear, Gamma? The maximum value of the flux density in the core. Okay. Solution. First given data రాయండి అమ్మా. ప్రాబ్లం లో ఏవి ఇచ్చాడో అవి రాయండి అమ్మా. Shit. Given data. Okay. First one, okay. A single phase 50 Hz transformer, okay. Single phase 50 Hz, okay. So frequency mention చేసాడమ్మా. 50 Hz అంటే frequency, supply frequency F is equal to 50 Hz, okay. Frequency F is equal to 50 Hz mention చేసాడు, okay. Next, transformer has 80 turns on primary winding. N1 is equal to 80, okay, and 400 turns on secondary, means N2 is equal to 400. N2 is equal to 400, okay. Next same mention చేసాడమ్మా. The net cross sectional area of the core is, అంటే A is 100 centimeter square. అంతేనమ్మా. 200. Very good. Net cross sectional area A is equal to 200 centimeter square, okay. Next, primary winding is connected to 240 volts 50 Hz supply అన్నాడమ్మా, okay. Primary winding అనేది సప్లై కనెక్ట్ చేశాను అన్నాడు. దాని రేంజ్ అంతా 240 volts, ఓకే అమ్మా. సో దాన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాము? V1 is equal to
E1 is equal to V1 is equal to E1 is equal to 240 volts. Okay, okay, Namma, clear? Okay, V1 is equal to E1 is equal to 240 volts. Okay, so ఇవి ప్రాబ్లం లో మెన్షన్ చేసినాయి. ఓకే, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఫస్ట్ వన్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ సెకండరీ వైండింగ్. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే E2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. E2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెకండ్ వన్ maximum value of flux density అంటే B. maximum value of flux density B find out చేయాలి. ఓకే అమ్మా, క్లియరా? ఈ 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా. ఓకే, ఈ డేటా యూస్ చేసుకొని ఈ 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అమ్మ రాసుకున్నారమ్మా? ఇదంతా గివెన్ డేటా రాసుకున్నారా? ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను, రాసుకున్నామా. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో TRANS transformation FORMATION transformation TRANS FORMATION transformation ratio is equal to E2 by E1 is equal to N2 by N1. Okay, Namma, is equal to E2 by E1, N2 by N1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2. Okay, Namma, transformation ratio దీన్ని K తో డినోట్ చేసుకుంటామమ్మా. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో K తో డినోట్ చేసుకుంటాం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో K ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 by E1 అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2 by N1 అదైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా V2 by V1 ఇదైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా I1 by I2. కరెంట్ మాత్రం డిఫరెంట్ అమ్మా. ఓకే, I1 by I2. E2 by E1 is equal to N2 by N1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2. This is transformation ratio కి ఫార్ములా. ఓకే, సో దీంట్లో వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఉంటుంది, టర్న్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఉంటుంది, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా, వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో, టర్న్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో, కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో. ఓకే అమ్మ, ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకున్నారు అమ్మా? ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో K is equal to E2 by E1 is equal to N2 by N1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2 is equal to I1 by I2. ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియోకి ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇది రాసుకోండి. నెక్స్ట్ కింద ఇది రాసుకున్న తర్వాత కింద K is equal to now K is equal to E2 by E1. ఓకే, E2 by E1 వద్దమ్మా, ఇది వద్దు. మనకి E2 తెలుసా? N2 by N1 తీసుకోవచ్చు కదా సార్. వెరీ గుడ్, అదే చెప్తున్నానమ్మా. ఓకే, సో E2 by E1 తీసుకోవచ్చు, కానీ మనకి E2 వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ మనకు సరిపోదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన ఏమున్నాయి? N2 తెలుసు, 400 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ N1 తెలుసు, 80 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా తీసుకున్నాం. K is equal to N2 by N1. Okay, so here N2 means 400 divided by N1 80. Okay, 5. Okay, K is equal to 5. Clear amma? Okay gamma.
సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వద్దాం. ఫస్ట్ రాసి తీసాను చూడండి అమ్మా. K is equal to E2 by E1. E2 by E1. Okay. In this expression, we know the value of E1. And K, transformation ratio K. So then it is easy to find out E2 value. అవునా కదమ్మా? E2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేమా? K వాల్యూ తెలుసు, E1 వాల్యూ తెలుసు. E1 is equal to what? 240 volts. E1 is equal to 240 volts. 240 into 5. అంతే. 1200. 1200. యా, సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. ఎక్స్ప్రెషన్ నేను రాస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేయండి ఇంట్లో. సో దేర్ ఫోర్ E2 is equal to K into E1. So K is 5 into E1 means 240 volts. Okay. Finally, the secondary induced EMF E2 is equal to 1200. 1200 volts. Very good. 1200 volts. It is 1200 volts. Okay. ఫస్ట్ అయిపోయింది కమ్మా. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది EMF induced in a secondary winding. అయిపోయింది. ఓకే. ఇప్పుడు సెకండ్ చూద్దాం. మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇన్ ద కోర్. ఓకే. సో అమ్మా ఇక్కడ వరకు రాశారు కమ్మా. E2 వరకు అయిపోయిందా అందరిది? అరెస్ట్ చేయొచ్చా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే. నౌ సెకండ్ వన్. Flux density B. Okay. Second one. Okay. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా ఫ్లక్స్ పైకి ఫార్ములా, ఫ్లక్స్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ B ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ. ఓకే, ఇది ఫార్ములా అమ్మ, రాసుకోండి. ఫ్లక్స్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ఇంటూ ఏ. ఓకే, హియర్ B మీన్స్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, A మీన్స్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఓకే, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఓకే, అది కోర్ అయితే కోర్, కండక్టర్ అయితే కండక్టర్. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది కండక్టర్, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది కోర్. ఓకే, హియర్ మెన్షన్ కోర్ అని మెన్షన్ చేస్తారు మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాబట్టి. ఓకే, ఫ్లక్స్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ఇంటూ ఏ. ఓకే, సో దీన్ని యూస్ చేద్దాం. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం అమ్మ. మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. ఓకే, E1 రాసుకున్నాం. E1 induced RMS value of induced EMF in primary, formula 4.44 F pi M into N1. అంతేకమ్మా? Yes, sir. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకి E1 వాల్యూ తెలుసా అమ్మా? తెలుసు, 240 volts. వెరీ గుడ్. N1 వాల్యూ తెలుసా అమ్మా? 80. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసా అమ్మా? సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz. Yes. ఓకే, Pi M. పై M వాల్యూ తెలియదు. ఓకే, అంటే ఫ్లక్స్ వాల్యూ తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ పైని ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయొచ్చమ్మా? ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కమ్మా. పై M నొక్కదాన్ని రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి రిమైనింగ్ ఆల్ టర్మ్స్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకురావచ్చా? Yes, sir. E1 by. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? పై M ఈక్వల్ టు E1 by 4.44 F N1. వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పై M అంటే ఏంటమ్మా? B ఇంటూ ఏ, అంతే కదా? B into A. ఓకే, B ఇంటూ ఏ. నెక్స్ట్ ఏ కూడా ఆ టైప్ వెళ్ళిపోతుంది కమ్మా. Yes, sir. దాన్ని కూడా నేను డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్తున్నా. E1 డివైడెడ్ బై 4.44 F N1 ఇంటూ ఏ. ఓకే, సో ఇదమ్మా ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇప్పుడు
ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. E1 వాల్యూ తెలుసు మనకి, E1 వాల్యూ తెలుసు, సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ 50 హెర్ట్జ్ తెలుసు, N1 వాల్యూ తెలుసు. N1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ 80. నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మనకి 200 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడమ్మా. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ వాల్యూ 200 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. దాన్ని మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. దాన్ని మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 200 ఇంటూ 10 పవర్ minus -4 10 పవర్ -4 మీటర్ స్క్వేర్. 0.002. ఓకేనమ్మా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండమ్మా, వాల్యూస్ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అమ్మా నోట్ చేసుకున్నారుగా, ఇవి చెరిపేస్తున్నాను నేను. $240 divided by 4.44 50 Hz 80 into 200 into 10 power -4 is equal to cash type చేయండమ్మా. 0.67 0.67 5675 ఓకే చాలమ్మా. 3 or 4 చాలు. 0.6756 వెబర్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. వెబర్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇదమ్మా ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి ఫార్ములా అండ్ ఫైనల్ ఆన్సర్ is 0.6756 వెబర్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, క్లియర్ గా అమ్మా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా దీనికి సంబంధించి? ఏమ్మా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? క్లోజ్ చేసాను ఆ మీటింగ్ ని. ప్రాబ్లం అర్థమైందమ్మా అందరికి? సార్ Yes, sir. ఓకే అమ్మా. అమ్మా అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి అడగండి, ఇంకోసారి చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? మీరు దాంట్లో ఎటువంటి మొహమాట పడద్దు. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా, సో మీటింగ్ ని ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే అమ్మా.